Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So మాస్టర్ PYQ సిరీస్లో భాగంగా ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వరకు లాస్ట్ సెషన్లో చేసాం. సో ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజీ చాప్టర్ 1 మార్క్ కంపల్సరీ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ నుంచి, ఓకేనా. సో ఎవరు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక మార్క్ మిస్ అవ్వకూడదు, ఓకేనా. సో ఈజీ చాప్టర్, సో సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, లేదంటే కంప్లీట్ థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఓకేనా. సో వెరీ షార్ట్ లెక్చర్, సో ఎందుకంటే చిన్న చాప్టర్ కాబట్టి. సో జస్ట్ లెట్స్ సీ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్, రివైజ్ చేద్దాం అసలు ఈ చాప్టర్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయని. సో దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం, ఓకేనా. చలో, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ గైస్. సో ద ఫార్ములా రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ కాన్సెప్ట్ నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ d∅/dt. సో ఓకేనా. సో వేరాస్ కండక్టింగ్ కరెంట్ వచ్చేసి dq/dt. సో మ్యాక్స్వెల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు? సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అండ్ కండక్టింగ్ కరెంట్ రెండు కూడా ఈక్వల్, IC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ID, రైట్. సో దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ d∅e ప్లేస్లో ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. సో ఇక్కడ E ఇంటూ ఏరియా రాశాను. సో ఏరియా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీస్తే, సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ A ఇంటూ DE/dt కూడా రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టైంతో పాటు వ్యారీ అయ్యి ఏరియా కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. సో అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్. మనకు లాస్ట్ ఇయర్ దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు, ఓకేనా. క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ఇంటూ dV/dt, ఓకేనా. సో యూ నో దట్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ED కదా. You guys know that potential difference is equals to electric field into so the distance. So ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్లో we can write V/d. సో అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్లో V/d రాస్తే సో D కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d ఇంటూ సో dV/dt. సో వాట్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d? ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెపాసిటెన్స్ కదా. సో కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ dV/dt అనమాట ఇది. క్లియరా? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో నౌ సో తర్వాత మ్యాక్స్వెల్ యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లా ఫార్ములాని సో మాడిఫై చేసి మ్యాక్స్వెల్ యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లా అన్నాడు. సో ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ B.dl ఈస్ μ0 ఇంటూ IC ప్లస్ ID. ఇంతకుముందు ఓన్లీ కండక్టింగ్ కరెంట్ ఉండేది, ఇప్పుడు IC ప్లస్ ID, కండక్టింగ్ కరెంట్ ప్లస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, ఓకేనా. సో అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫస్ట్ అసలు ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? వెన్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సో వెన్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్. వెన్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్, సో దెన్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్. సో E ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు B ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు V. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్లో సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ మూడు కూడా మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో అండ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ ఆర్ సింప్లీ ద వేవ్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందంటే E క్రాస్ B. సో దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో E క్రాస్ B, ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఒక వేవ్. సో వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A sin kx మైనస్ ωt. సో ఇక్కడ ఈ kx ωt సేమ్ సైన్స్ ఉంటే వేవ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు. kx ωt రెండింటికి ఆపోజిట్ సైన్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు వేవ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు. ఏ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అని ఎలా చెప్తాం సార్? k పక్కన ఏ టర్మ్ ఉంటే సో ఆ టర్మ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి సో రెండు ఆపోజిట్ సైన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ వేవ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు, ఓకేనా. సో అలానే సో ఇక్కడ దిస్ k ఈజ్ ద వేవ్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ 2π/λ అండ్ ఒమేగా ఈజ్ ద యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ 2πf, ఓకేనా. సో క్లియరా? సో ఇది వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్. సో అలానే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఒకదానికొకటి, అవునా. అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటాయమ్మా. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ kx మైనస్ ωt. సో దీని ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ది, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. సో B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో B0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్
సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఇన్ వై, దట్స్ ఇట్. ఇది ఎక్స్లో ఉంటే ఇది వైలో ఉంటుంది, రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి కంపల్సరీ, ఓకేనా. బట్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి, దెర్ విల్ బి నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అయిపోయింది అనుకో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మినిమం అయినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మినిమం. సో అది, సో దే అటైన్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా ఎట్ ద సేమ్ టైం. సో అది కూడా పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అటైన్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా టుగెదర్. దే అటైన్ maxima and minima together. Clear? Understood guys this part everyone? Chal next. So now, so the peak value of the electromagnetic electric field యొక్క amplitude which is E naught. So B naught is the amplitude of magnetic field, or peak value of electric field E naught, పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ నాట్. సో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ నాట్ బై బీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. సో దాని తర్వాత, సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ మ్యూ నాట్. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, సో మ్యూ నాట్ ఈజ్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో అదే ఒక మీడియంలో వెలాసిటీ అడిగితే, సో ద వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆర్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్, మ్యూ ఆర్ ఇంటూ epsilon r, okay na. So now the average energy density of the magnetic field and the average density of energy density of the electric field. So ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీస్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉందో, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా అంతే ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ద యూఈ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్. ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈస్ 1/4 బీ నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఏమవుతుంది? సో ద టోటల్ ఈస్, సో ద యూ టోటల్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ 2UE ఆర్ 2UB, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఈక్వల్. ద యూఈ యావరేజ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు యూబీ యావరేజ్. సో ద యూఈ యావరేజ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో ద యూబీ యావరేజ్. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి యూ టోటల్ ఏమవుతుంది? సో 2UE ఆర్ 2UB. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో 1/2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ ఆర్ 1/2 బీ నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్, ఓకేనా. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. సో నౌ ద ఇంటెన్సిటీ, సో ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం, ఓకేనా. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజ్ గివెన్ బై హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ సి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. సో ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్, హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఈ నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి, ఓకేనా. క్లియరా? డన్. సో అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఎలా రాస్తారు? సో హాఫ్, సో బీ నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్ ఇంటూ సి. సో ఇక్కడ హాఫ్ బీ నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్ ఇంటూ సి, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా. సో అండ్ మీకు డి బ్రోగ్లీ హైపోథసిస్ ప్రకారం, సో ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ h/λ. పార్టికల్ అంటే వేవ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుందని మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్లో. సో p ఈజ్ ఈక్వల్స్ h/λ అండ్ ఎనర్జీ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, hc/λ. సో ఇప్పుడు మూమెంటమ్కి ఎనర్జీకి రిలేషన్, సో p ఈజ్ ద మూమెంటమ్, e ఈజ్ ద ఎనర్జీ. సో ద p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E/c అనమాట, ఓకేనా. సో నౌ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ అండ్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ఏ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వెళ్ళి ఒక రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ని హిట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్? సో ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటమ్ ఈస్ 2E/c, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ p ఇనిషియల్ అండ్ p ఫైనల్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే 100% రిఫ్లెక్టింగ్ దాంట్లో. సో వెరాస్ యావరేజ్ ఫోర్స్ అంటే డెల్టా p బై డెల్టా t. సో 2 ఇంటూ డెల్టా p ఈజ్ వాట్? E/c, 2E/c బై డెల్టా t. సో అదే నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే, సో ఇక వెళ్ళి వేవ్ అక్కడే ఉండిపోద్ది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ ఉండదు. సో కాబట్టి డెల్టా p ఈజ్ జస్ట్ ద ఎనర్జీ మూమెంటమ్ దట్ ట్రావెల్స్ ఈజ్ E/c, ఓకేనా. సో వెరాజ్ F యావరేజ్ ఈజ్ డెల్టా p బై డెల్టా t. డెల్టా p ఇది అవుతుంది, దిస్ వన్. సో అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో E నాట్ బై B నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C and 1/√of మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ వీ కెన్ రైట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? till here?
చలో. సో దీని తర్వాత థియరీ పార్ట్. సో మీకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క టైప్స్ ఉంటాయి కదా. సో గామా వేవ్స్, ఎక్స్ వేవ్స్. సో వాటి యొక్క వేవ్ లెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని బేస్డ్ క్వశ్చన్, థియరీ క్వశ్చన్ అడిగితే అడగవచ్చు. సో ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్ నోట్స్ ఇచ్చాను ద్రోణా సిరీస్లో. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్. ఇక అక్కడ నేను చెప్పేది ఏం లేదు. సో ఇక మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిందే ఆ వాల్యూస్ని. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఈ నోట్స్ని మీరు సమ్మరీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. చలో. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్స్ గైస్. సో 12th May 2023 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో if a plane electromagnetic wave has electric field oscillations of frequency this much, so then the wavelength is given. So ఇక్కడ ఇది 3 into 10 to the power 8 అమ్మ. ఓకేనా. సో now, so we know that the frequency is given. So 3 gigahertz. Giga means 10 to the power 9. So 3 into 10 to the power 9 hertz. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకేం కావాలి, ల్యాండా కావాలి. సో ద వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్, ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ట్రావెల్ అవుతుందో వెళ్ళదు కాబట్టి సో కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వ్యాక్యూమ్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. సో యూ గైస్ నో దట్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ల్యాండా. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో ద ఎఫ్ సార్ మనకు కావాల్సింది ల్యాండా కదా, ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై ఎఫ్. సింపుల్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈజ్ V? V ఈజ్ C అనమాట. సో ద ఇన్ వ్యాక్యూమ్, సో ద V will be equals to C కదా. సో కాబట్టి V ప్లేస్లో C by F. C is what? 3 into 10 to the power 8 by what is this one? 3 into 10 to the power 9. So this cancel. So this becomes 0.1 meters. Option A is the correct one. Simple question. Done na? Chalo. So the correct statement among the following is, so 12th May 2023 shift 2లో అడిగారు. సో electromagnetic waves cannot travel in vacuum? No. So electromagnetic waves are longitudinal waves? No, they are transverse waves. Electromagnetic waves are produced by charges with uniform velocity? No. So electromagnetic waves are produced by accelerated charged particles. So electromagnetic waves carry both energy and momentum as they propagate through the space. Any wave that is traveling, any wave, okay na, ఏ వేవ్ అయినా సరే, సో ఇట్ క్యారీస్ ద ఎనర్జీ అండ్ మూమెంటమ్. ఓకేనా, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ 13th May 2023 షిఫ్ట్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ త్రూ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ 30 మైక్రోఫారడే ఈజ్ 150 మైక్రో ఆంపియర్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఎంత, 30 మైక్రోఫారడే. సో అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఇచ్చారు. సో 150 మైక్రో ఆంపియర్స్. సో దెన్ ద కెపాసిటర్ ఈస్ చార్జ్డ్ బై ఏ సోర్స్ ఆఫ్ వ్యారింగ్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్. సో ఏం ఫైండ్ చేయాలి మనం? సో ద కెపాసిటర్ ఈస్ చార్జ్డ్ బై ఏ సోర్స్ ఆఫ్ వ్యారింగ్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ద రేట్. పొటెన్షియల్ ఎట్ ద రేట్ అంటే dV/dt ఫైండ్ చేయాలి. సో మీరు ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే, సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్కి ఫార్ములా ఏం తెలుసమ్మా మీకు? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ d/E/dt, ఇంతే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి, సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ d/dt ఆఫ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ప్లేస్లో E ఇంటూ A రాసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇప్పుడు, సో ద ID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో నేను ఏరియా కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకుంటున్నాను. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ A ఈజ్ బై ఇంటూ dE/dt. సో ఐ నో దట్ V is equal, electric potential is equals to electric field into the distance between the plates, right. సో ఇప్పుడు, సో ద ఈ ప్లేస్లో బికాస్ నేను పొటెన్షియల్ టర్మ్స్లో రాసుకోవాలి కాబట్టి ఈని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. సో ఈ ప్లేస్లో V/d రాసుకోవచ్చా? ఎప్సిలాన్ నాట్ A ఇంటూ d/dt ఆఫ్ V/d. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ఎప్సిలాన్ నాట్ A బై d ఇంటూ dV/dt. So this epsilon naught A is nothing but capacitance into dV/dt. So this is ID. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఇచ్చాను, జస్ట్ డెరివేషన్ చెప్పాను ఇక్కడ. సో ప్రొసీజర్ అర్థం చేసుకుంటారని. సో ID ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ఇంటూ dV/dt. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ dV/dt కావాలి ఓన్లీ, అంతేనా. ద రేట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సోర్స్ వ్యారింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ potential energy, right. So sorry, electric potential. So dV/dt is what? ID by C. So what is the displacement current?
So what is the displacement current that is given? 150 microamperes. So 150 into 10 to the power minus 6 by capacitance is 30 microfarad. So 30 into 10 to the power minus 6. So 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 cancel, 0 0 cancel, so 3 5s are. So therefore, so the dV by dt is nothing but, so 5 volt per second. 5 volt per second. Right? So answer on the option C. Again easy question. Right? Chalo. Next. So 13th May 2023 shift 2. So the speed of electromagnetic waves in the medium is 1.5 into 10 to the power 8. So this is 1.5 into 10 to the power 8. Okay. So next. Meter per second. So if the relative permittivity of the medium is 2, okay, so then its magnetic susceptibility mu r, ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ ద మీడియం v ఇచ్చారు. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 ఇంటూ 10 to the power 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. So if relative permittivity of the that medium is 2, so epsilon r ఇచ్చారు, so which is 2. So then its magnetic susceptibility. So first మీకు magnetic susceptibility idea ఉందా? So what is the magnetic susceptibility? mu r minus 1, అంతేనా? సో మీకు mu r వాల్యూ కావాలి. సో velocity of light or velocity of electromagnetic wave in a medium is given by v is equals to c by square root of, so mu r into epsilon r, అంతేనా? సో మీకు ఇక్కడ సో వెలాసిటీ తెలుసు ఎంత? 1.5 ఇంటూ 10 to the power 8. c తెలుసు 3 ఇంటూ 10 to the power 8 బై, సో ఎప్సిలాన్ r, సో వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, సో ఎంత? సో దిస్ ఈస్ 2 ఇంటూ mu r. ఇక్కడ నుంచి mu r వాల్యూని ఫైండ్ చేయొచ్చా మనం? సో 10 to the power 8, 10 to the power 8 క్యాన్సిల్, 1.5 1s are, 1.5 2s are. So therefore, so I can write 2 into mu r is equals to, so 2 into mu r is equals to 2 root over 2 into mu r is equals to 2. So ఇప్పుడు both sides square చేయండి. So mu r is equals to 2 mu r is equals to 4. So therefore mu r is equals to 4 by 2, 2. So therefore, so mu r minus 1, so 2 minus 1, so which is 1. So the magnetic susceptibility is 1. Okay na? Clear? Understood the concept? Simple thing, ఏం లేదు, బట్ ఈ ఐడియా రావాలి మీకు ఫస్ట్, అండ్ ససెప్టిబిలిటీ ఫార్ములా తెలియాలి. చలో నెక్స్ట్. సో 20th July 2022 shift 1. So on a particular day the sun delivers an average power of this much, so then to the Earth's top of Earth's atmosphere. So find the amplitude of the magnetic field for the electromagnetic wave above the earth space. ఓకే, సో ఏం ఫైండ్ చేయాలి మనం? ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ నాట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో మీకు ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చారు. ఆన్ ఏ పర్టికులర్ డే ద సన్ delivers average power, so that is nothing but intensity is given. So you guys know that half b naught square by mu naught into c కదా, ఇదే కదా ఇంటెన్సిటీ. సో ఇక్కడ సో ద ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్, సో 6 by pi into 10 to the power 3, this is given. సో హాఫ్, సో మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? బీ నాట్ స్క్వేర్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి మ్యూ నాట్ వాల్యూ తెలుసు, 4 pi into 10 to the power 7 minus 7. సో నెక్స్ట్ c ఈజ్ 3 into 10 to the power 8. సో ఇక్కడ ఏమేమి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చో క్యాన్సిల్ చేయండి. పై గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇంకా ఎనీథింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. సో 3 1s are, సో 3 2s are. సో దెన్ ఇది పైకి వెళ్తే 10 to the power 15 అవుతుంది. సో దెన్ వీ కెన్ రైట్, సో బీ నాట్ స్క్వేర్ ఇది ఎంత వస్తుందో క్యాల్కులేషన్ చేయండి అమ్మా. సో ద బీ నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 2 into 10 to the power 3, ఇక్కడ 2 into 10 to the power 3. సో దీన్ని ఇక్కడ డినామినేటర్లో 2 into 4 into 10 to the power minus 6 7 ఇటు పంపిస్తున్నాను. సో బై, సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఏముంది? 10 to the power 8, అంతేనా? సో 2 into 10 to the power 3 into 2 into 4 into 10 to the power minus 7 ఇటువైపు పంపించేసి, సో దీన్ని ఓకే ఫైన్.
సో బైలో 10 to the power 8 న్యూమరేటర్లో అదే ఉంది కదా. సో యా, సో ఇక్కడ నుంచి సో ద బీ నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఏమొస్తుంది చూడండి, 2 into 2 4, 4 into 4 16 ఇంటూ, సో ఇది 10 to the power 3, 10 to the power -7, సో 10 to the power 4, సో ఇది పైకి వెళ్తే 10 to the power 4 and 10 to the power -8, 10 to the power -4. సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ నటువైపు పంపించి స్క్వేర్ చేస్తే, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 into 10 to the power -4, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 into 10 to the power -2. సో 4 into 10 to the power -2. ఓకే, 4 ఈజ్ ఫైన్, బట్ క్యాల్కులేషన్ ఎక్కడ పోయింది, బీ నాట్ స్క్వేర్ కదా మనకు కావాల్సింది, సి ఈజ్ దిస్ వన్, జస్ట్ 4 pi into 10 to the power -7. సో జస్ట్ చెక్ ద క్యాల్కులేషన్స్, ఈ వాల్యూ కరెక్టే రాసానా, 6/pi into 10 to the power 3, ఫైన్. హాఫ్ బీ నాట్ స్క్వేర్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో మ్యూ నాట్ ఈజ్ 4 pi into 10 to the power -7, ఫైన్. 4 pi into 10 to the power -7. సో పై క్యాన్సిల్స్, సో ఇక్కడ 3 1s are 3 2s are, సో 2 into 10 to the power 3, సో ఇక్కడ 2 into 4 into 10 to the power -7, ఫైన్, బై, సో ఇక్కడ 10 to the power 8, సో ఇక్కడ 2 2 4 4 4 16, సో ఇది 10 to the power -4, సో ఇది సారీ ఇక్కడ 10 to the power -12 అమ్మ, మై బ్యాడ్ క్యాల్కులేషన్. సో ఇక్కడ 10 to the power 3, 10 to the power -4, సో 10 to the power 3, 10 to the power -7, 10 to the power -4, సో -4 పైకి వెళ్తే -8 కూడా పైకి వెళ్తే -8 అవుతుంది, సో -4 -8 -12 అవుతుంది, రైట్. సో దెన్ దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 into 10 to the power -2, 12, సో విచ్ ఈస్ 4 into 10 to the power -6, ఓకేనా, 4 into 10 to the power -6 టెస్లా. క్లియరా, అండర్స్టూడ్ గైస్, ఈజీ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 20th July 2022 షిఫ్ట్ 2లో అడిగారు. ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేట్స్ సైనసోయిడల్లీ ఎట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 30 MHz, సో అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ 150 సిహరి, అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు ఫస్ట్, సో 30 into 10 to the power 6 Hz, లేదంటే 3 into 10 to the power 7 Hz రాసుకోండి దీన్ని. సో నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గివెన్, సో ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 volt/meter, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ బి అజ్యూమింగ్ ద వేవ్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద x యాక్సిస్, సో అండ్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ అలాంగ్ ద y యాక్సిస్. సో అంటే సో ద వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద x డైరెక్షన్. సో పాజిటివ్ ఫస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి, ద వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద x డైరెక్షన్ అంటే, సో ఇట్ షుడ్ బి kx - t, అంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, అన్నీ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ సో మీరు ఇప్పుడు బీ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, బీ నాట్ చూడండి ఆప్షన్స్లో అన్నిట్లో బీ నాట్ సేమ్ ఉంది. సో ఇక బీ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కొంచెం టైం వేస్ట్ అనమాట. సో ఈ నాట్ బై సి చేస్తే చేయొచ్చు. ఈ నాట్ ఈజ్ వాట్, సో 150 volt/meter. సో సి ఈజ్ వాట్ 3 into 10 to the power 8. సో ఇది ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు, సో 50 into 10 to the power -8. సో లేదంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 5 into 10 to the power -7. సో అదే వచ్చింది కదా, అన్నిట్లో అది ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఇది మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఏం చేయాలి, సో ఫైండ్ ద ఒమేగా అండ్ ఫైండ్ కే, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. సో ఒమేగా ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు, 2πf. సో 2 into π into f ఈజ్ వాట్ 3 into 10 to the power 7. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 6π into 10 to the power 7. సో 6π into 10 to the power 7 ఎక్కడ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ పై కామన్, ఇక్కడ పై లేదు దీంట్లో, అసలు దీంట్లో పై ఉంది, రెండింటి అంటే దీంట్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది, పై కామన్ తీశారు. సో 6 into 10 to the power 7 పై, ఈ ఆప్షన్ అయితే ఎలిమినేట్ చేయండి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ 3 into 10 to the power -7 ఉంది, సో ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక్కడ 6 into 10 to the power +8 ఉంది, ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. సో ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఒమేగా టీ కదా, ఒమేగా ప్లేస్లో ఏమి ఉండాలి, 6 into 10 to the power 7 into పై, పై ఇక్కడ కామన్ తీశారు అంటే కే టర్మ్లో కూడా పై వచ్చిందని అర్థం. సో కావాలంటే కే కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ద కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/λ. సార్ మనకి ఇప్పుడు λ తెలియదు కదా, సో కొంచెం బేసిక్ కామన్ సెన్స్. సో యూ గైస్ నో దట్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f λ. సో వీ నో దట్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f λ. సో v అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో స్పేస్లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f λ. సో దెన్ λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c/f. సో దెన్ λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c/f.
సో లాంబ్డా ప్లేస్లో 2 పై బై, సో ఇక్కడ సి బై ఎఫ్. సో ఈ ఎఫ్ పైకి పంపిస్తే సో 2 పై ఎఫ్ బై సి. సో వాట్ ఈస్ 2 పై ఎఫ్ బై సి? సో 2 pi f is nothing but omega. So omega by c. What is omega? 6 pi into 10 to the power 7 by c is what? 3 into 10 to the power 8. So 3 ones are 3 twos are. So ఇది పైకి వెళ్తే 2 pi into 10 to the power minus 1. అంతేనా? So which is nothing but, so the which is nothing but 2 by 10. So which is nothing but 2 by 10 pi. So 2 by 10 pi ante, so I can simply see here 2 by 10 pi ante 1 by 5 pi. So 1 by 5 pi. So ఇప్పుడు kx అంటే k ప్లేస్ లో మనకి ఏమొచ్చింది 1 by 5 కదా, k ఇంటూ ఎక్స్ అంతేనా. k ఇంటూ ఎక్స్, k ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి? పై బై 5 రాసుకుంటాం. పై బై 5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఇంటూ 10 to the power 7 ఇంటూ ద పై. క్లియరా? సో ద ఆప్షన్ బి. అంటే మీరు ఆప్షన్స్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలనే చూడండి. మనకు టైం సేవింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డన్. సో 4th August 2021 shift 1. So for an electromagnetic wave, the electric and magnetic fields are 300 volt per meter and 7.9 ampere per meter. So the maximum rate of energy flow. So the rate of energy flow, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. So the rate of energy flow in electromagnetic wave is simply, so the electric field into the magnetic field. So what is the electric field value? So 300 into 7.9. So దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో 30 into 79. సో విచ్ ఇస్ ఎంత? సో యాక్చువల్గా 240. సో 240లో నుంచి 3 తీసేసేయండి. సో 237, 2370. So 2370, option B. Clear? So 5th August 2021 shift 2. So a laser beam has intensity this much. So the amplitude of the electric field. So మీకు intensity formula in terms of electric field ఏంటి? So half epsilon naught E naught square into C. మనకేం కావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ? సో ద amplitude of the electric field E naught square కావాలి. సో సింపుల్గా E naught square ఫార్ములా రాయండి. సో విచ్ ఈస్ 2i అపాన్ సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ సి. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో 2i బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ సి. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో 2 ఇంటూ సో వాట్ ఈజ్ ఐ? ఐ ఏంటమ్మా? సో ద ఇంటెన్సిటీ ఈస్ 17.7 into 10 to the power 14 by, so what is epsilon naught? 8.85 into 10 to the power minus 12. C ఏంటి? 3 into 10 to the power 8. Okay na? So you guys do this calculation. So the answer comes out to be somewhere around this. So 2 by root 3 into 10 to the power 9 Newton per coulomb. So 9th September 2020 shift 2 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమన్నారు చూడండి. కన్సిడర్ ఏ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ విచ్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ద పొటెన్షియల్ 200 volts. So now the separation distance between the plates of the capacitor and area of the plates are given. So అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్? సో పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు 200 volts. సో నెక్స్ట్ సో ద నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? సో ద సపరేషన్ బిట్వీన్ డి ఇచ్చారు సో 1 mm అండ్ దెన్ ఏరియా ఇచ్చారు సో 20 centimeter square. So separate respectively. So the displacement current in microseconds. So t కూడా ఇచ్చారు. సో 1 microseconds అంటే 10 to the power minus 6 seconds. సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటారు? 20 into 10 to the power minus 4. d is 1 into 10 to the power minus 3. సో మనకి displacement current in terms of potential ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో the id is equals to, I can write epsilon naught a by d into సో dv by dt. ఇక్కడ యాక్చువల్గా కెపాసిటెన్స్ రాయాలి, బట్ కెపాసిటెన్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి. ఎవ్రీ వాల్యూ యూ గైస్ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. ద ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎప్సిలాన్ నాట్ 8.85 ఇంటూ 10 to the power minus 12 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏరియా. సో ఏరియా ఇస్ 20 ఇంటూ 10 to the power minus, sorry. సో ఏరియా ఇస్ 20 ఇంటూ 10 to the power minus 4 by, so next we have the d is 1 into 10 to the power minus 3. So into, so what is dv by dt? So the
potential is 200 upon, so the time is 1 into 10 to the power minus 6. So that's it. You guys have to calculate and get the ID value. So just do the basic calculations. Okay na? Sure. So 11th September 2020, shift 1. At an instant, a plane electromagnetic wave has its magnetic field in the direction of a vector icharu. So an electric field is in this direction. So the wave is traveling along which direction? See, electric field yokka direction emo enti? So the I cap plus J cap. So magnetic field yokka direction emo I cap minus J cap. Okay na? So ఇప్పుడు the wave traveling along the, so wave propagation ki formula ఏమి ఇచ్చాను మీకు? So the wave propagation is nothing but, so E cross B కదా, E cross B. So what is E? So I cap plus J cap is E, and then so what is B? I cap minus J cap. Okay na? So which is equals to, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. I cross I 0, so then plus into minus minus I cross J, so then next J toni plus J cross I, so next minus J cross J. So మీకు తెలుసు I cross I 0, J cross J 0. So ఇప్పుడు what is I cross J? I cross J is K, right? I తెలుసు కదా ఇది. So I J K. సో I క్రాస్ J చేస్తే K వస్తుంది, K క్రాస్ I చేస్తే J వస్తుంది, సారీ K క్రాస్ I చేస్తే J, J క్రాస్ K చేస్తే I. సో ఇట్లా. ఓకేనా? సో క్లాక్ వైజ్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. బేసిక్ వెక్టార్స్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, సో I క్రాస్ J విచ్ ఈస్ K క్యాప్. సో ఇక్కడ మైనస్కి మైనస్ K క్యాప్. సో J క్రాస్ I, వాట్ ఈస్ J క్రాస్ I? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోండి. J క్రాస్ I ఈజ్ మైనస్ K. సో ఇక్కడ J క్రాస్ I ప్లేస్లో మైనస్ K. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 2K క్యాప్. సో మైనస్ 2K క్యాప్ అంటే ఏంటి? సో 2ని పక్కన పెడితే మైనస్ K క్యాప్ ఈస్ నెగిటివ్ Z డైరెక్షన్. సో విచ్ ఈస్ నెగిటివ్ Z డైరెక్షన్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, సో 11th September 2020, shift 2. The typical wavelength of the X-ray. సో X-ray wavelength వచ్చేసరికి 10 to the power minus 10 meters to 10 to the power minus 8 meters, which is option A, direct theory question. Next, so 14th September 2020, shift 1. So the radiation of E falls on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface. So perfectly reflecting surface lo, so the change in momentum is equals to 2E by C. Direct formula based question, option B. Okay na? Next, so next question చూడండి, 3rd May 2019. So an electromagnetic wave has frequency this much, so and passes from vacuum into a non-magnetic medium with permittivity. So epsilon is equals to 16 epsilon naught. So where epsilon naught is a free space permittivity, the change in wavelength. జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వ్యాక్యూమ్లో ట్రావెల్ అవుతుంది, తర్వాత ఒక నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిందనమాట. ఆ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియం యొక్క పర్మిటివిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు ఫస్ట్. సో 3 మెగాహెర్ట్జెస్, 3 into 10 to the power 6 హెర్ట్జెస్, లెట్ ఇట్ బి. సో ఇది వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు, సో ద C విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్. వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? సో 3 into 10 to the power 6 హెర్ట్జెస్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్, సో వ్యాక్యూమ్లో C తెలుసు కదా మీకు, సో విచ్ ఈస్ 3 into 10 to the power 8 మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్? సో నౌ యూ గైస్ నో దట్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F lambda. వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత? సో ద lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C by F. సో వాట్ ఈజ్ C? C ఈజ్ 3 into 10 to the power 8 by, so what is F? 3 into 10 to the power 6. So this one cancel, 10 to the power 2 మిగులుతుంది, which is nothing but 100 meters. ఎప్పుడు? సో వేవ్ లెంత్ ల్యాండా వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు. సో నెక్స్ట్ కేస్లో సో ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఏ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియం, సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయింది ఇప్పుడు వేవ్. సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియం యొక్క పర్మిటివిటీ ఇచ్చారు.
So what is the permittivity? So epsilon is equals to 16 epsilon naught. ఇక్కడ నుంచి నేను సో ద ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 కదా. ఈ ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంటి? ద పర్మిటివిటీ, అంతేనా? సింప్లీ ద పర్మిటివిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద పర్మిటివిటీ వీ గాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఓకే. సో నౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ మీడియం? Can I find, so the velocity in this medium, what is the velocity? V is equals to simply C by square root of epsilon r. C by simply square root of epsilon r. So C is what? 3 into 10 to the power 8 by, so what is epsilon r? So root 16. So this comes out to be 3 by 4 into 10 to the power 8. So ఇది non-magnetic medium లో velocity. ఇప్పుడు non-magnetic medium లో wavelength ఎంత అవుతుంది? What is the wavelength in non-magnetic medium? So the lambda dash is equals to, so see lambda is nothing but so C by F. ikkada enti V by F. So what is V? 3 by 4 into 10 to the power 8 by what is F? F is same, frequency anadi source dependent property. ikkada ఎంత ఉంటే vacuum లో ఎంత ఉంటే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియం లో కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సో I can write this as ఎంత వస్తుందో చూడండి. So 3 by 4 let's write, so 3 by 4 into 3 ఇలా రాసుకోండి. సో ఈ 4ని డినామినేటర్లోకి పంపిస్తే ఇది పైకి వెళ్తుంది. సో ఇది మన 10 to the power 2 మిగులుతుంది, అంతేనా? సో 3 క్యాన్సిల్. సో 100 by 4 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 25. సో మనల్ని ఏమడిగారు? సో ద చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్? మీడియంలోకి ఎంటర్ అయ్యాక 25 అయింది వేవ్ లెంత్. సో వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు 100 అయింది. So now the change in wavelength is simply so 25 final minus initial. Change is always final minus initial. Okay na? So 100 minus 25 చేయకండి, 25 minus 100. So which is minus 75 meters. సో చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ 2 ఉన్నాయి, ప్లస్ 75 మైనస్ 75 ఉన్నాయి. కాబట్టి సో యూ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మళ్ళీ వేరేది పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. 75 కదా అని డైరెక్ట్ ఇక్కడ 25 100 చూస్తారు, 75 పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? క్లియర్? చలో. సో 3rd May 2019 shift 2. So the concept of displacement current solves an ambiguity in, so displacement current యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లాలో ఉన్న అంబిగ్యూటీని సాల్వ్ చేసింది, అంతే కదా? యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లానే కదా మ్యాక్స్వెల్ మాడిఫై చేసింది. So next question, 4th May 2019. So the magnetic field of the electromagnetic wave is given, B is given. So then the induced EMF, so 300. So see, simple formula, E is equals to minus N into d phi by dt. Okay na? So ikkada magnetic field ఇచ్చారు. సో జస్ట్ మీకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, 300 టర్న్స్. సో ఏరియా తెలుసు ఇక్కడ ఈ దీని ప్లేస్లో. సో మైనస్ N ఇంటూ సో డి 5 ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు? ఈఏ బై డిటీ చేయండి. సో మీకు ఇక్కడ ఏరియా తెలుసు. దెన్ సో మ్యాగ్నెటిక్ బీ నాట్ తెలుసు. సో బీ నాట్ నుంచి కెన్ యూ గైస్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈజ్ ఈ నాట్? ఈ వస్తుంది, ఏరియా వస్తుంది. సో అండ్ దెన్ సో ద టైమ్ ఆల్సో యూ నో. సో దెన్ సింప్లీ ఫైండ్ ద ఏం కావాలి మనకి? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ సో ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా? సో లేదంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో d5 బై డిటీ కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? సో డిఈఏ కదా. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో సో రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో 4th May 2019 in a wave traveling electromagnetic, the maximum సి బీ నాట్ ఇచ్చారు. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ అడుగుతున్నారు. సో బీ నాట్ ఇచ్చి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ అడిగినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ బీ నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్ ఇంటూ సి. సో అంతే కదా. సో దే గేవ్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇంటెన్సిటీ కదా. సో హాఫ్ ఇంటూ బీ నాట్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ బీ నాట్? 1.26 ఇంటూ 1.26 ఇంటూ 10 to the power minus 4 ఇంటూ 10 to the power minus 4. మ్యూ నాట్ వాల్యూ కూడా తెలుసు. సో 1.26 ఇంటూ 10 to the power minus 6. సో ఇంటూ మ్యూ నాట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో టేక్ దిస్ వన్ ఇంటూ సి, ఇక్కడ 3 ఇంటూ 10 to the power 8. జస్ట్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇఫ్ యూ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ వన్. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్, సి హియర్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు, ఇదేమో బీ నాట్,
సో ఇదేమో కే, ఇదేమో ఒమేగా. సో kx ప్లస్ ఒమేగా టీ. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ నో దట్ ఒమేగా బై k కదా డైరెక్ట్. సో వాట్ ఈజ్ ఒమేగా? 0.5 ఇంటూ 10 to the power 10 బై, సో వాట్ ఈజ్ k? 0.6 ఇంటూ 10 to the power 2, అంతేనా? సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో ఐ కెన్ రైట్ 5/6 ఇంటూ 10 to the power 8. సో 5/6 అంటే 0.83 నా? So 5/6 is nothing but 0.83 into 10 to the power 8. Option direct ఉంది. So option C. Okay, అన్నీ కూడా formula based questions, you need not to worry much. So an electromagnetic wave frequency ఇచ్చారు. So is passing through a small volume. So the energy contained in this volume oscillates with a frequency. See. So the energy of frequency of oscillation will be twice the frequency of the electromagnetic wave. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. సో the energy oscillation of frequency which is twice the normal frequency. ఇక్కడ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చారు? 4 into 10 to the power 4. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ కంటైన్డ్ ఇన్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆసిలేట్స్ విత్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ twice of the initial frequency, which is nothing but 2 into 4 into 10 to the power 14. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో 8 into 10 to the power 14. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఎనర్జీ అన్నది సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండింటికి కంబైన్ చేసి అంటే డబుల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ సింప్లీ 8. డన్. సో ద లా నాట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ఎనీ 4 of the Maxwell's equations. సో Gauss law of electricity is defined for Maxwell. సో లీ చార్టియల్స్ లా ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఇది అసలు మనకి లేదు కదా మ్యాక్స్వెల్స్ లాలో. సో గాస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది, ఫెరడేస్ లా ఉంటుంది, గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, అండ్ మ్యాక్స్వెల్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఉంటుంది. సో ద లీ చార్టియర్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో లెట్ E naught and L naught denote the amplitude of electric and magnetic field of a plane electromagnetic wave in air. So the magnitude of the average momentum transferred per unit area per unit time to a totally absorbing surface. Totally absorbing surface ante non-reflecting surface ki. So the magnitude of the average momentum transferred, so per unit area per unit time. So delta P by, so they are asking, so per unit area per unit time. So delta C. So what is the momentum? So momentum, the change in momentum is nothing but, so I can write E by P, delta P place lo. So E by C by A into T raskocha. So we know that E by A into T into C raskocha. So I can write 1 by C raskondi. So E by A into T into 1 by C. So which is nothing but E by A into T is what? Intensity. So the intensity into 1 by C. వాళ్ళు ఏం అడిగారో చూడండి ఫస్ట్. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ మొమెంటమ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం. సో the change in momentum per unit area per unit time. So for a totally absorbing surface ki delta P enti E by C kada. So E by C by A into T. Ikkada E by A into T rastunnanu, 1 by C pakkaki rasa. So what is energy per unit area per unit time? Intensity. So manaki intensity of the electromagnetic wave formula em telusu, half epsilon naught square E square into C, E naught square into C into 1 by C. ఇక్కడ CC క్యాన్సిల్ అవుతుంది, హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ నాట్ స్క్వేర్. ఓకేనా? హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ గైస్? సో దట్స్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో చెప్పాను కదా చాలా చిన్న చాప్టర్. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మోస్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజనే లేదు. ఓకేనా? కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాపర్గా చేయాలి. సో చలో, సో విల్ డీల్ విత్ రే ఆప్టిక్స్ అండ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ టుగెదర్ ఆన్ 4th afternoon. సో దాని తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తం ఒక సెషన్లో తీసుకుంటాను. సో దాంతో మనకి PYQs అయిపోయి అంటే ఇంకా 2 సెషన్స్లో మీకు ఎంసెట్ PYQs మొత్తం అయిపోతాయి. ఆప్టిక్స్ మొత్తం ఒక సెషన్, సో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తం ఇంకొక సెషన్. ఓకేనా? సో చలో గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బాయ్.